Prime Minister on Monday said that Bangladesh has set an example by holding free, fair and impartial election. The Prime Minister made the remark during a meeting with local and foreign journalists and observers at her official residence, Gonabhavan in Dhaka, this afternoon. The PM said that the government showed that elections can be held in a free, fair and unbiased way. She further said starting in 2026, Bangladesh will begin its path as a developing nation. As a developing country, there are some challenges and some benefits as well, she added. তারা হয়তো অংশগ্রহণ করেনি কারণ তারা কখনোই করতে চায় না, কারণ সেই দলগুলি যারা মিলিটারি ডিক্টেটরের হাতে তৈরি হয় আসলে তারা নিজেরা চলতে পারে না, তাদের কোনো জনসমর্থন থাকে না, তাই সরাসরি নির্বাচনকে তারা ভয় পায় কারণ জনসমর্থন থাকে না। কিন্তু আমাদের দল হলো জনগণের দল এবং এবারের নির্বাচনে জনগণ যে আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, এই বিজয়টা হচ্ছে জনগণের বিজয়। এই বিজয়টা আমার বিজয় না, আমি মনে করি এটা জনগণের বিজয়। কারণ এখানে জনগণের যে অধিকারটা আছে, তাদের যে সরকার গঠন করবার ক্ষমতা তাদের হাতে, যেটা আমার দীর্ঘ দিনের একটা সংগ্রাম, যে জনগণের ভোটের অধিকার সেটা তারা নিজেরা প্রয়োগ করবে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। নির্বাচন যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ হতে পারে সেই দৃষ্টান্তটাও আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। Awami League General Secretary Obaidul Qadir on Monday said that the people of the country have a befitting reply to the arsonist, defeated forces of 1971 and the killers of August 15th through balloting. BNP Jamaat has failed this time too, and after boycotting the election repeatedly, now BNP has nothing to do except waiting for 5 years, said Obaidul Qadir. He came up with the remarks while talking to the reporters at Awami League's Tejgaon office in the capital. He also urged the BNP to accept the truth. The government is keen to implement the pledges made in the election manifesto, and a smart and prosperous Bangladesh will be built in the future, he said, adding this election will be a milestone in the country's democratic journey. জনতারাই গণতান্ত্রিক বিশ্ব, গণতান্ত্রিক বিশ্ব নতুন রেকর্ড স্থাপন করে টানা চতুর্থবার এবং পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন গণতন্ত্রের মানস কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তিনি পুনর্বার প্রমাণ করেছেন একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কার্যকর থাকলে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন সম্ভব। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? The Election Commission on Monday confirmed that the ruling Awami League has won 223 out of 299 seats in Bangladesh's 12th general election held on Sunday. The results showed that independent candidates won 61 seats, while Jatiyo Party bagged 11 seats and other Awami League allies got 2 seats. After Awami League, independent candidates were the most successful in the January 7th election, winning 61 seats. Election Commission is yet to announce the result of the remaining constituencies. Election in one seat was suspended before the election due to the death of a candidate. The envoys of India, Russia, China, Bhutan, Philippines, Singapore and Sri Lanka paid a courtesy call on the ruling Awami League president and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina at her official residence Gonabhavan on Monday morning. Besides the delegation of Aga Khan, diplomatic representatives also met her. On behalf of the respective countries and organization, they congratulated Sheikh Hasina on her party's absolute victory in Sunday's 12th National Parliamentary election, according to a release from PM's press wing. The delegates expressed their firm commitment to continue cooperation with Bangladesh, it said. The Prime Minister thanked them and sought their cooperation in the development and advancement of Bangladesh.
visiting international observers on Monday described the just held 12th general election in Bangladesh as free, fair and safe. Considering the overall situation, all the observers present here agree that the 12th national parliamentary election of Bangladesh was held peacefully and with the participation of the common people. It was free, fair and very safe, observer Terry L. Esley said at a media briefing at the Jatiyo Press Club. The observer from the US said there was no intimidation of voters by the candidates or by parties participating in the election. Jim Bates, former US congressman and an election observer, also spoke, among others. The international observers appreciated participation of women voters. We observed the presence of a significant number of voters, including many women, at some 25 polling stations where I personally was present. The parliamentary election of Bangladesh was conducted in a free, fair, and safe environment on polling day. Claiming that people unilaterally turned down Sunday's voting, BNP on Monday demanded the cancellation of the 12th parliamentary election and the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. At a press conference at the party chairperson's Gulshan office, the party also renewed its demand for a fresh election under a non-party post-time government to establish a legitimate and accountable government. To mobilize public support for their demands, the BNP also announced a 2-day mass contact program on Tuesday and Wednesday. The country's people unilaterally and spontaneously rejected Sunday's election, said BNP's standing committee member Abdul Moin Khan. He also said that the government failed to take voters to the polling stations despite various threats and intimidation. ডামি নির্বাচন কমিশন, ডামি প্রার্থী, ডামি ভোটার এবং সর্বশেষ ডামি অবজারভার এসব কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই সরকার আজকে সাফাই গাইলেও দেশের জনগণ একচেটিয়াভাবে গতকালের ভুয়া নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এক পর্যায়ে তারা বলেছে ভোট পড়েছে 27% এবং সাথে সাথেই পাশ থেকে আরেক কমিশনার তিনি বলে দিচ্ছেন যে 27% নয়, বলতে হবে 40%। সেই পাশের ব্যক্তির কথা মাইকে চলে এসেছে, টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে, বাংলাদেশের সব মানুষ শুনতে পেয়েছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আসলে ভোট কেন্দ্রে ভোট যত সংখ্যাই পড়ুক না কেন, নির্বাচন কমিশন আগেই স্থির করে রেখেছে, তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেটা বলতে হবে এবং তারা সেটাই বলেছে। Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal today said that 41.8% of the votes were cast in the 12th National Parliamentary election. The CEC gave this information to journalists at the Election Commission building in Agagaon today. এখন যে রেজাল্টটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে 41.8%। কারো যদি কোনো সন্দেহ দ্বিধা থাকে, ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ ইট এবং এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। দরকার হলে যে কোনো জায়গায় এটা যে রেজাল্টগুলো আসছে যদি মনে করেন যে এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম যে ওটাকে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের অসততা যদি মনে করেন তাহলে সেটাকে আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমরা যেটা বলবো যে এটা তখন যে 2টার সময় যে পার্সেন্টেজটা আসছে সেটা, আবার 5টার সময় যে পার্সেন্টেজটা আসছে সেটা, পরে পার্সেন্টেজটা, এখন ফাইনাল পার্সেন্টেজটা হচ্ছে 41.8%. Jatiyo Party Chairman GM Kadir today said the government didn't keep its promise to made to them before the election. আমাদের আসন ছাড় দেওয়া হয়েছে। আমি বারংবার বলেছি যে কোনো মহাজোট হয়নি, কোনো আসন ভাগাভাগি হয়নি, কোনো আসন ছাড় দেওয়া হয়নি। আমরা সবসময় আশঙ্কা করেছিলাম এবং এটার বিপক্ষে আমাদের অবস্থান ছিল যে আমরা আসবো তোমাদের কথায়, আমরা নির্বাচন করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা নির্বাচন করতে চাই, আমরা সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চাই এবং আমরা আমাদের মত পার্লামেন্টের মাধ্যমে, সংসদের মাধ্যমে আমরা আমাদের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে চাই। কিন্তু তারা কথা দেওয়ার পরে এই কথাটি তারা রাখেননি। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।